Right. So we have covered till here this point in our previous class. Now, let us work on this particular model. Please go through the question, everyone. Try to please go through the question. Right. So now let us go through this first question. Please go through this question, everyone. Everyone. This is not a difficult question at all. Look-wise, you might feel that it might be a difficult question. It is an easy question actually. The only difference is, please try to understand what's happening just because of this. Here at this point, the pressure is P naught. And at this point, pressure is not P naught. In fact, it is P naught plus mg by A. Agreed? Any doubt till this point, everyone in the class? Now, please try to understand. Rest everything is the same. This is how your fluid element travels. So, apply Bernoulli's equation. P naught plus mg by A plus mgh. mgh nahi, rho gh. Why rho gh? We are taking total energy per unit value. This is at this point. The moment when it comes out, you will have P naught plus half rho V square. So cancel P naught. You will get the expression for V as under root mg by 2mg by rho A plus 2gh. B is the answer. Boys and girls, do you have any doubt on this? Clear? So what principle that I have applied here? Bernoulli's equation. Next. Now, this is also a famous model. I think this is in our study material, actually. Now, have you started doing assignments? How many questions? Totally 1 or 3 questions I have given. There are few repetitions in that. In spite, you can make around 90, 95. I wish you complete that honor before Friday. Right. Small hole is made at the bottom of a symmetrical jar as shown in the figure. A liquid is filled into the jar up to a certain height. The rate of dissolution, when expelling out,
is independent of level of liquid in the jar. This is a very, very important line in the entire question. I will highlight this. Independent of level of liquid in the jar. Then the surface of the jar is a surface of revolution of a curve, paraboloid laga. It's like a paraboloid. Okay, Sushmita, Yuktanda working. Right. Next. అరే నిన్న రానివాడు సాత్విక రాంది ఎందుకు రాలేదురా నువ్వు సరే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇద్దరు నిన్న వచ్చినట్టేనా అంతా రైట్ గర్ల్స్ అంతా వచ్చినట్టేనా 11 ఒక్క అమ్మాయి రాలేదా అమ్మాయి అడిగి వచ్చింది 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 బాయ్స్ అంతా వచ్చినట్టేనా షూరా రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ హైలైటెడ్ పార్ట్ the rate of fall of height is independent of what exactly this term refers to. Yes. I told you the same yesterday also. The container law, when A is very much high when compared to the whole. In an example, Japan and make. In the night, it is 30 centimeters. We woke up morning, the container height is 15 centimeters. Our rate low, DH by D almost zero. Very small. So, zero gapatti, small gapatti, we will assume it constant. ఏది ఇచ్చినా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అయితే స్టిల్ అప్లైడ్ కదా అప్పుడు ఏం రాస్తారు ఏ టైమ్స్ ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ say it is at a height y, liquid is going out, a root 2gy అనిక ఓకేనా ఏం చెప్తావు ఏ రూట్ 2gy at that instant this is x pi x square minus dy by dt. Any doubt in this? నానా చూడండి మిమ్మల్ని మీరు మోసం ఎప్పుడు చేసుకుంటారు తెలుసా భావన అది తెలిసే ఉంటుందిలే నాకు అని నువ్వు అనుకుంటావు అక్కడ పోతుంది ఇది ఎందుకు వచ్చిందని చొక్కా పట్టుకుని అడగాల్సిన టైం ఇది ఆడపిల్లలు వస్తారు పిల్లల్లో కొంచెం మంచి పిల్లలు కంట్రోల్ చేయాలి 26 27 నుంచి మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ రోజు మీరు ఇక్కడ ఉంటే 28లో పెడుతున్నారు రైళ్ళు మీరేంటంటే కొంచెం తట్టుకుంటారని ఆడ కూర్చోబెట్టారు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఓ రోజు మీరు ఓ రోజు వాళ్ళు ఓకే జాగ్రత్తగా ముఖం పెట్టేసి వీళ్ళు రైట్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ అయ్యా దెన్ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ సో dy by root y is dy by root y అంతేగా అక్కడ మీరు ఇంక చేసేది ఇక్కడ dy by 1 minute dy by dt is a constant, don't forget that. dy by dt is a constant, don't forget that. So we will take all that constants, like for one example, for example root 2g a root y pi minus dy by dt
ఎక్స్ స్క్వేర్. ఒక్క నిమిషం, కలరింగ్స్. దిస్ పోర్షన్, entire this portion is a constant. So if you permit, I will write this as some k x square. Kx square. So obviously some k no లేదా రూట్ k అనుకోండి పోనీ. అంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ బట్టి చెప్తాను. y is kx power 4 or I should say y proportional to x power 4. It's not hyperboloid. It's not paraboloid. Paraboloid అయితే y proportional x square వచ్చేది మీకు. Any doubts? ఒక్క స్టెప్. What is the significance of this question? Where lies the depth of this question? Yes, minus dy by dt కాన్స్టెంట్ అనుకోవటంలోనే ఈ క్వశ్చన్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది మీకు. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. ఇది నేను క్వశ్చన్స్ కూడా మీ అసైన్మెంట్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, సో దట్ మీ మీద లోడ్ తగ్గిస్తారు. ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నారు కదా. ఏ పేపర్ ఇచ్చినా 30 మార్క్స్, 20 మార్క్స్, 25 మార్క్స్. నెమ్మదిగా టాపర్స్ 40+ క్రాస్ చేయాలి. Tank is filled up to a height 2h with a liquid and is placed on a platform of height h. Can you see that? From the ground, the distance x from the ground where a small hole is punched to get the maximum. Once upon a time, it was questioned in IIT also. If, for example, if the liquid comes out with some velocity v, for example, the time taken for it to horizontal projectile time of flight formula చెప్పండి. t is equal to √2h by g. Correct or not? This is the time of flight and it is independent of v. Horizontal projectile independent of v. ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? x is equal to ½ gt square రాశానే, సిరీస్గా చూస్తున్నా నౌక తెలియని ఫార్ములా రాసినట్టు. x is equal to ½ gt square నేను రాసింది. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అందరికీ? నిజాయితీగా చెప్తున్నారంతా? పక్కానా? అనీకా? నెక్స్ట్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్కి రిలేషన్ ఏం చెప్తారు? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటి. వికి రిలేషన్ ఎట్లా చెప్తారు? ఇప్పుడు ఇది నాకు రిలేషన్ ఎలా చెప్పాలి? 3h - x ఇది, అంతేగా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? 3h - x. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? √2g తేజస్విని చెప్పి ఇప్పుడు. సూపర్. క్లాసుల్లో చెప్తున్నారమ్మా మీరు, ఎగ్జాముల్లో కూడా మారాలి. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ప్రాక్టీస్ స్టేజ్లోనే కరెక్షన్ జరగాలి. నెక్స్ట్ రేంజ్ ఫార్ములా వచ్చేసి, రేంజ్ తీసుకున్నట్లయితే √2g టైమ్స్ 3h - x ఇంటూ √2x by g. ఇందులో జీలు పోతాయి, 2 బయటికి వస్తుంది. √3h - x టైమ్స్ x. ఇక్కడ దాకా క్లియరా? అందరికీ క్లియరా ఇక్కడ దాకా? పక్కానా? రైట్. దీని నుంచి dr/dx 0 చేసుకోవటమేగా. అంటే ఆ బ్రాకెట్ జోలికి పోతారు మీరు. ఇప్పుడు రూట్లో ఉన్న టర్మ్ అంతే కదా. మ్యాథమెటిక్స్లో ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఏ ఎక్స్ దగ్గర ఆర్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏం చేశారు మీరు? మ్యాథమెటిక్స్లో మ్యాక్సిమం మినిమాలు dr/dx 0 చేసావు, కరెక్టే కదా? రైట్. నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటా, క్లాసులో నేర్చుకోవాలి గట్టిగా, కాంప్రమైజ్ కాకలేదు. అలాంటి చిన్నవి కూడా అడగొచ్చునండి, తప్పేమి లేదు. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే ఇలాంటివి అడగచ్చో అడగకూడదు అనే ఫీలింగ్లో ఇక మొత్తం థ్రెడ్ అంతా తెగిపోతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ హెచ్ఎలో నేను క్లాస్ తీసుకోవాలంతే. సీనియర్స్కి అక్కడ తీసుకోవాల్సిందే. నా మీద ప్రెషర్ ఎంత పడుతోంది? మీ క్లాస్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ క్లాస్ తీసుకోవాలి.
నేను క్లాస్ తీసుకోవటం అంటే మీకు తెలుసు, ఒక క్లాస్తో సరిపోదు, చాలా వర్క్ చేసుకుంటా, అసైన్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తాను. dr/dx 0. మీకు ఇంకో విషయం నోటీస్ చేస్తారా, మండే ట్యూస్డే క్లాస్ తర్వాత మీ వర్క్ నాతో సంబంధం లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు. అవునా కదా? మీ అంతా మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు కదా వర్క్, అంతే. అలా చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అబ్బాయి? 3h - x మైనస్ x, అంతేగా? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3h/2. అయిపోయింది. ఎనీ డౌట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? చూసుకోవాలి ఒకసారి, ఇదంతా టారిసల్లి థియరం మీద వేసింది. ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఒకసారి. థర్స్డే ఫ్రైడే ఎక్స్క్లూజివ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నేను. ఎస్, అవును అవును. ఒక్క నిమిషం, పొరపాటున కంటైనర్ కనుక 2h కాకుండా హెచ్ఏ ఉంటే ఇది వర్కౌట్ కాదు. వర్కౌట్ కాదు కదా. అప్పుడు రేంజ్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది? మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. ఫార్చునేట్లీ ఈ కేసులో అలా జరిగింది. అర్థమైందా? నువ్వేమంటావు అంటే, ఏ సార్ సోదే అనవసరంగా ఎక్స్ట్రా చేశారు మీరు, నిన్ననే చెప్పారు కదా హైట్లో సగం చేస్తే సరిపోతుంది అని. ఇక్కడ అదే వచ్చింది. బట్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ స్టాండ్ హైట్ కనుక ఎక్కువ అయిపోతే అప్పుడు కండిషన్ మారిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్, చేయండి ఎవ్రీవన్. What is that you are seeing is a tank filled with water moves vertically upwards with a uniform velocity 1 meter per second. There is a hole. అరే నీకు ఎందుకు లిఫ్ట్లో పెట్టాడు రా, ఎలా వెళ్తుంది సార్ అంటే చూస్తున్నారు నా వంక. ఎలివేటర్లో పెట్టారు, రైట్. అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్, there is a hole in its wall near bottom from which water comes out with constant relative velocity of 2 meter per second. Remember, this is an important data for you again. Right. There is a tray which is a 2 meter wide, kept at 10 meter from the initial position of the tank on the floor. The duration for which the water will be falling in the tray is 11 seconds. Find T. I didn't get you, sir. I'll explain. See, relative to the tank కదా, మనం చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, at some point of time when the hole, this is a hole, I'm just drawing a hole position, when it is at some h1 height, see it has a 2 velocities, don't forget, relative to this 2 meter per second, but it will have 2 velocities actually. So it will follow a projectile path like this, which means it will fall.
Only from this point of time, collection starts. Again, when it is at some other height, all reaches some other height. నాన్న చెప్పు. ఓకే ఓకే, నాకు 10 కి కనిపించు ఒకసారి. రైట్, దట్స్ దట్. Can you see that? So which means between this interval, water is collected. Prior to this, thereafter, water will not get collected. Right. Now, yeah, see, always this angle is also fixed, you know. Always that angle is also fixed. Now I need to find the time. Now I have only one information, 10 meters. But to travel 10 meters, the time taken is 10 meters by 2, which is 5 seconds. Yes or no? Correct or not? Next, to travel horizontally by 12 meters, అంతే కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, 12 meters. The time taken is 12 by 2, 6 seconds. But that is not the picture what you have there. They asked me 11 seconds. Water will be falling in the tray, but I got a different thing. Where I went wrong, tell me, explain. For this purpose, you need to have some idea about S is equal to ut plus half at square. You take t minus half zt square. So this gives you g by 2 t square minus t plus h is equal to 0. So you will have 2 roots. అంతే కదా, ఈ h కరస్పాండింగ్ 2 రూట్స్ ఉంటాయి. ఈ h అంటే 1 into t naught. అంటే t is equal to 0 దగ్గర ఇక్కడ ఉంది, t is equal to t naught దగ్గర ఇక్కడ ఉందని అనుకుందాం. So what is that you are getting is g by 2 t square minus t plus t naught is equal to 0. And one more important point. What is the expression for, see, one thing is very clear. In terms of h only, I'll write for a while. So what is the expression for t? Can you please help me in this? Correct? So you cannot write minus, you should write plus only here. నాన్న ఇక్కడ దాకా క్లియరా? ఒకసారి అంతా కన్ఫర్మ్ చేయాలి నాకు. రైట్, టీ పరిస్థితి అది.
ఈ టైంలో 10 meters is equal to T into 2. కరెక్టేనా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? హలో, 10 is equal to T into 2. కరెక్టేగా? Why? Horizontal component is a 2 and uh, horizontal distance to strike is a 10. So T వచ్చేసి 5 seconds అయింది. ఓకే, కంగారు పడకండి. ఈ 5ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 5 is 1 plus 2GH by G. G అంటే 10. 50 is 1 plus root 1 plus 2GH. 49 is 1 plus 20H. పిచ్చి పిచ్చి నెంబర్లు వస్తున్నాయి. ఎక్కడ చెప్పమ్మా నాకు. T is equal to 1. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ 1 minus root 1 minus 20H. ఓకేనా? ఇక్కడ క్లియర్ అయినా అందరికి? స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎక్కడ తప్పు వచ్చిందిరా మనకి? చెత్తగా వస్తుంది ఆన్సరు. Somewhere I went wrong. Yes, please correct. A thin hemispherical tank of radius 5 meters is filled with water and fixed on a horizontal surface. Very small hole is punched in tank at 1 meter above from the ground as shown in the figure. The distance at which initially water strikes the surface X is. Assume water comes out horizontally from the vessel. Okay. See, please try to understand what is happening over here. This is a hemispherical tank, don't forget that. When you have a hole here, see, water comes normally actually like this. So try to please understand this water which comes out will have two components. One is vertical component, the other is horizontal component. The one more important point is you took this as a 1 meter. Radius 5 meters, which clearly implies if this is 5 meters, this is 4 meters, this angle is 53 degrees. Andaga? This angle is 53 degrees. This is 3 meters. So this is 3 meters. Done. You want range in this case. Now see what is the time taken here first. You are dropping it from 1 meter height. Dropping it from 1 meter height. So S is equal to UT plus half AT square. What is S? 1 meter downwards. What is U? Vy downwards. GT square. And at this point, it is a 4 meters depth point. Rho G into 4 is half rho V square. So V is clearly when I urgent.
ఏమైనా అర్జెంటా వినయ్? లేదు, నేను క్లాసులో ఉన్నా, మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను. root 80 meter per second. No, you resolve the components. See, which means this is V. If this is V, it is 53 degrees. So clearly, Vy is V sin 53. V is root 80 sin 53 4 by 5. Root 80 into 4 by 5. This can be written as 16 5 కదా ఇది, అంతే కదా? హలో, 16 5 కదా ఇది, రైట్. సో అంటే 16 root 5 అవుతుంది. అలా కదమ్మా, దీనిలో 4 వస్తుంది, పక్కన 4 ఉందిగా. రైట్. సో యూ విల్ గెట్ ద టైం. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి? యూ గాట్ ద టైం ఆల్రెడీ. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ రేంజ్. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ దట్ యూ వాంట్ హియర్? అరే, చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. దే సెడ్ we have done all nonsense here. They have given one statement which we did not consider. Water comes horizontally. But that is not possible. They had some arrangement of 2 bit diameter. మనకు తెలియదు కదా. అంటే వాడు ఏం చేసి ఉండాలంటే ఇలా ఒక 2 bit ఉండాలి ఇట్లా. Only then it will come horizontal. Otherwise it comes out normally. ఇంకేముంది? పాత ఫార్ములానే హారిజాంటల్ అన్నాడు. టైం ఎంత వస్తుంది? T is equal to root 2h by g. root 2 by g, because h is 1 meter. రేంజ్ వచ్చేసి VT. V వచ్చేసి ఎంత? రేంజ్ ఎంత? V అంట, V ఇప్పుడే కట్టాం root 80 into root 2 by g, root 160 by g, root 16, 4 meters. So totally x is 3 plus 4, 7 meter. Any doubts, boys and girls? If you miss this point, bit difficult question. Suppose if not mentioned horizontally, how to do? You should resolve into components. You should calculate time. Once you got the time, use that relation in Vx into t. Right. This is also a very good question actually. Go through this. Start working on this, please. Most of the questions are the same approach. ఇంకా క్వశ్చన్స్ వేయాలి యాక్చువల్గా చాలా, బట్ ఓకే రైట్. ట్యాంక్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A0 is filled with a liquid, a small orifice of area A here, which is very small when compared to A0 is present at the bottom of the tank. At the moment, the height of the liquid in the tank is h.
The acceleration of the top layer of the liquid at this moment. Remember, acceleration of the top layer. First of all, what is the velocity of F flux? That is nothing but root 2 GH. Initially, small h is capital H. What is the velocity of the top layer? This is nothing but A అంటే వాడు ఏదో ఇచ్చినట్టున్నాడు కదా. Small a is referred to as any doubts? Right. అడిగింది ఏంటి? Acceleration of the top layer. Differentiate this. అదే కదా మిమ్మల్ని అడిగింది. dv by dt అంటే అదే రూట్ హెచ్ డిఫరెన్షియేషన్ 1/2 రూట్ హెచ్. రూట్ హెచ్ డిఫరెన్షియేషన్ కరెక్టా కదా? అది వాడు ఇచ్చింది అంతేగా. dh by differentiation of this. But dh by dt is again proportional to so therefore finally I can say acceleration is proportional to a by a naught square. Okay na? Clear? Right. That's all. Answer is 2. Question చదువుకోవటమే ఇందులో. There is nothing difficult part in this. This is a very good question actually. This is from the application of Bernoulli's equation. Try. Everyone try this question. Make it fast, please. ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టాను. ఇది పాత ఇరిడో క్వశ్చన్. దిస్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ డన్. One minute.
Yes, please go ahead. I have got a maximum problems from your assignment only, so that adds. Make it fast. So in this question, it is very clear that equation of continuity says A1, AB1 is equal to A by 2 V2. V2 is 2V1. Let this be equation 1. Remember these 2 points. Remember, we are not worried about the pressure at these 2 points. We are worried about the pressure at these 2 points actually, which is very clear that it is 2GH, because rho G 2H. That is the core point. Center of mass of section 2 is H above the center of mass of the section 1. That is given. And the level of water in tube 1 is H above with respect to that in tube 2. So very clearly that we can confidently say that what is the pressure difference across 1 and 2? A pressure difference across 1 and 2 is rho G 2H. If you have any doubt, you can please ask me. If you have any doubt, you can please ask me. No issues. Right. మీకు డౌట్ ఏంటంటే ఈ హైట్ తెలియదు కదా అని. ఓకే, ఆ హైట్ ఇంటర్మీడియట్ హెచ్ నాట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఈస్ ది స్టాటిక్ ప్రెషర్ అట్ P1? It is nothing but P naught plus rho GH plus H naught plus H. What is the static pressure at P2? P naught plus rho GH naught. Now you tell me what is P1 minus P2? It is nothing but rho G to H. Equation 3. Bernoulli's equation is equation 2. Now please tell me any doubt till this point. I use all possible resources here. You will get finally rho GH plus half rho V1 square is equal to half rho 4V1 square, which implies 3 by 2 times rho V1 square is equal to rho GH. Rho cancel. V1 is root 2GH by 3. V1 is root 2GH by 3. Work done by gravitational force per unit volume from section 1 to section 2 is of magnitude rho GH. And the pressure difference, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్లో ఏంటంటే వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ MGH మామూలుగా అయితే, ఇక్కడ రో GH. కరెక్ట్. వర్క్ డన్ బై ప్రెషర్ ఫోర్స్ అంటే క్లియర్ కనిపిస్తుందిగా, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ రో G2H. అరే ఎంజీ చేసే వర్క్ అయితే ఎంజీ డెల్టా హెచ్ రాస్తారు, ప్రెషర్ అయితే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ రాస్తారు. రైట్, కరెక్ట్. సో ద ఆన్సర్ మస్ట్ బి BCD. ఎనీ డౌట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్, go through this question, everyone. Two immiscible liquids. Can you see the two immiscible liquids there? I'll just modify this question because clarity is missing in this question. I'll draw.
That's the cone. You can see. See, the upper portion is of rho density. The lower part is of 2 rho density. And here you have a small hole here. Here, area of cross section is A, comes down with velocity V. This is a H height. And this is also a H height. Okay. Here it is a 4A. Here it is A. That's the data given. Right. Right. You have separation, very clear cut separation. What do you want? Speed of liquid flow from the lower hole. No issues. See, equation of continuity you need to apply here. But remember, this is at atmospheric pressure, open to atmosphere. And one more important, you said 4A and this is A. What is the flow at this point? Suppose if I am assuming V here, what is going to be the flow here at this point? AV by A. Agreed, boys and girls? Across these 2 points, if this is AV by A, this is AV by 4. Now, please confirm, have you followed this or not? This is the first step. So I have applied, let this be 0.1, 0.2, 0.3. Equation of continuity at 2 and 1. 2 and 3 gives AV2 is AV. So V2 is AV by A. Equation of continuity at 1, 2. So V1 is AV by 4A. That's all you got. But please confirm have you understood this step or not. Everyone in the class? Yeah. Now I am moving on to the next step, applying Bernoulli's equation. So here I am applying Bernoulli's equation at 1, 2, you apply Bernoulli's equation. P naught plus half 2 rho V1 square is equal to, at this point, pressure. P naught plus half 2 rho V square is P1 plus you are applying across 1 and 2 here. Half rho V square. One more important point is missing. GH is equal to, at this point, P2 plus
half 2 rho V2 square. Please confirm whether you understood this step or not. I don't know anything about P2. Now again, at 2, 3, I will apply. Right? Now you solve. Okay. Now you apply. How many unknowns are there for you? To my notice, only 2. One is P2, the other is V1. Everything, everything in terms of V, you know. Please work on this and help me in solving this. At 1 and 2 దగ్గర అక్క 1 దగ్గర P0 అయినా ప్రెషర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అదే కదా హాఫ్ 2 రో V1 స్క్వేర్ కదా అక్క ఓహో కరెక్ట్ హాఫ్ గుడ్ క్వశ్చన్ షూర్ వెరీ గుడ్ 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 అలా ఎలా మనం 1 2 కదా కంపేర్ చేస్తుంది ఓకే అప్పుడు మాత్రం ఏం రాస్తానా P2 ప్లస్ ఏమొస్తుంది Is those okay right now? I have done all the corrections. Boys and girls. Alright, you have any doubt? I'll write it neatly again. I'll write it neatly once. I'll create some space. Now everyone apply 1 and 2. Is this okay? Confirm చేయండి అంతా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఏం కాదు సరే చివరా ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ దేనికి అప్లై చేయాలి ఓకేనా ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 నేనేం చేస్తానంటే ఐ సింప్లీ యాడ్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ ఎందుకు సార్ అంటే యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఐ క్యాన్సిల్ P2 ఐ క్యాన్సిల్ పి P0 ఇప్పుడు నాకేం వస్తుంది రేపు జాగ్రత్తగా వినాలి హాఫ్ రో కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఇన్ రైటింగ్ V1 స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ V1 స్క్వేర్
What is V2 square? Right side చెప్పండి, half row. What is V2 square? V2 square AV by plus V square. V square అయిపోయింది, వచ్చేసింది మీకు ఆన్సర్. నా అంక చూస్తున్నారు మీరు. జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ రో కొట్టేయండి అన్నిటిలో. ఓ, ఇక్కడ 2 రో GH. ఇంకేం వస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ బై ఇదేమో 16. ఇటు కొట్టేయచ్చు. ఏ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2GH. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ బై 2A స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్. బాబోయ్, ఓ భయం చేయండి. 4GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీయండి. కామన్ తీస్తే ఇది 1/2 -1 -1/32 ప్లస్ వి స్క్వేర్. 4GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇదేమొస్తుంది? 1 మైనస్ అన్నీ నేనే చేసుకుంటున్నా. 32 1/2 -1 అంటే -1/2. ఇదంతా ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? మైనస్ కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడ 3GH వచ్చింది, ఇంకెక్కడన్నా మిస్టేక్ చేశానా ఒక్కసారి చూడండి. చేశా, ఇక్కడ రో GH వచ్చింది. ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఒక రో GH వచ్చింది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి? 3GH. ఇక్కడ ఏం కావాలి? 3GH. సో ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా? That's what they have given. Now I am asking you again, it's a very good question. Good chances are there for this question to appear in any of the form of exams. Any doubts? Sure. Boys and girls? Next question. This is an Irido question, very famous question. Please go through the question.
The horizontal bottom of a wide vessel with an ideal fluid has a round orifice, radius R1, over which a round closed cylinder is mounted, whose radius R2 greater than R1. The clearance between the cylinder and bottom of the vessel is very small. The fluid density is rho. Find the static pressure of the fluid in the clearance as a function of the distance R from the axis of the orifice and the cylinder. Height of the gap, the height చూసారు కదా, పెద్ద height h. రైట్, మనం చూపించాల్సినది ఏంటి ఇక్కడ? రైట్, మీరు ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్, 3 different పాయింట్స్ తీసుకుంటా, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయాలి మీరు. One is this one. This is a point. Intermediate point, the final point. టూ పై R2 అంటే ఇది ఏరియా ఎట్లా కడతారు మీరు చెప్పండి, అది ఒక స్ట్రిప్ అవుతుంది మీకు, అంతే కదా. స్ట్రిప్ ఆఫ్ విడ్త్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద సిలిండర్ అండ్ ద ఫ్లోర్, అండ్ లెంగ్త్ 2 π R2. ఏరియా అలానే కదా, ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అయ్యే ఏరియా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, రిబ్బన్ లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఆ రిబ్బన్ పెరిమీటర్ 2 π R2, విడ్త్ d, అది ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యే వెలాసిటీ V2 అని తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యే వెలాసిటీ V2. మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చోట 2 π స్మాల్ r d v. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 2 π r1 d v1. సో బేసిక్గా ఈ కేసులో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ విల్ టేక్ దిస్ ఫార్మ్. R2 V2 is equal to R2 V2 is equal to RV is equal to R1 V1. Equation of continuity. Any doubt till this point? Next. Now you apply till here, at this point, at this point. Any doubt? Boys and girls? Hello? Any doubt? So what I am going to take is, here it is open to atmosphere, P0 plus half rho V1 square. Okay. At this point, P plus half rho V square, or I am taking across these 2 points. ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో 21 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇవి 6 వస్తాయి, బ్యాలెన్స్ ఇవి అన్నది అంతే 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 అంతే. ఓకే, ఈజ్ రమేష్. అరే యార్, జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ 2 పాయింట్స్, దిస్ పాయింట్, దిస్ పాయింట్. ఇది ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఎక్స్ వై, వై ఎక్స్, ఎట్ వై, at x. Please confirm, have you understood that or not? So that allows me to write P is equal to P0 plus half rho V1 square minus half rho V square. But we have relation between, hello, we have relation between this term and this term. Yes or no? Just substitute it. And you may ask me, how to deal with this? If I am applying equation of continuity at these 2 points, here it is only P0. Here P0 plus rho GH. Here it is P0 plus half rho V square. So if you apply P0 plus rho GH is equal to P0 plus half rho V1 square, then you will get this relation, rho GH is equal to half rho V1 square. So in the place of half rho V1 square, I took rho GH. Very famous model of Irido. Very famous model of Irido. Any doubts? Please ask me. Right.
మళ్ళా ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాలి నేను. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ by tomorrow I'll close these topics. Okay. Right now, take this. It's a very, 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 very famous model. It's in Iridu, actually. Please go through this. And this will be the last question for the day. You start doing practice now. At least 3 questions you do. By tomorrow, I'll complete all these questions. ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేస్తాను అవకాశం ఉంటే ఎక్స్ట్రా. Ideal fluids flow along a tube of uniform cross section located in a horizontal plane and bent as shown in the figure. The flow is steady. 1 and 2 are the points in the tube. P1 and P2 are pressure at the 2 points, and V1 and V2 are the respective velocities. Then, ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా వస్తే బ్రూమ్ స్టిక్ చీపిరి కట్టను గుర్తు తెచ్చుకోండి. చీపిరి కట్ట ఇలా పట్టుకుంటే అన్ని పొలాలు స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ స్ట్రైట్. Horizontally, when you hold, all are straight. Now you twist it, bend it. What happens? When you bend it, one which is close to the center, more crowded. One which is far, less crowded. Correct కదా? చీపిరి కట్టి తెప్పి చూపించమంటారు కమ్ము తీసే గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి. అలా బెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎండ్ క్లోజ్ టు ద సెంటర్, more are crowded, and farther from this, less are crowded. Yesterday I taught you one point. What is that? Where there is a crowded, velocity is high. Where there is a spread, velocity is low. Where there is a crowded, pressure is low. Where there is a spread, pressure is high. Now you apply that. At 2, velocity is high, pressure is low. At 1, velocity is low, pressure is high. So therefore at 2, P2 greater than P1. Means A is correct. A is correct. Yes or no? అరే ఒకసారి చెప్పండి రా బాబు. మోర్ క్రౌడెడ్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎక్కువ. మోర్ క్రౌడెడ్, వెలాసిటీ హై, ప్రెషర్ లో. సో దేర్ ఫార్ వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? Any doubts? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా చేసేసి తీసేస్తా. This will be the last question for the day. Please go through the question. Now I have 6 to 8 questions to discuss, but your work matters this week. You should complete the assignment. Today is Wednesday. Yesterday evening, what was the study hour you got? But today we will get physics. You complete 30-40 questions today. And then we can plan cumulative exam on preparation on Friday or Saturday for cumulative. Please see, an ideal liquid jet of density rho and area of cross section A is moving with speed V on a smooth horizontal plane, strikes a vertical surface. Can you see that, boys and girls? Liquid is going here, striking here, splits into 2 parts. Agreed? అరే మన ట్యూబ్స్లో కూడా అదే కదా జరిగేది. రైట్, ఇంటి దగ్గర వాటర్ క్యాప్స్లో టీ జంక్షన్ వస్తుంది అక్కడ మీకు. రైట్, ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్, flowing liquid jet divides into 2 parts having speeds V upper, V lower. A upper, A lower. Then correct statements are, by a equation of continuity, E in, A into V. Done. Now this is input. This is a split. This is a split. Split. So A1, V upper plus A2, A1. A1 ఇది కదా. V upper plus A2, V lower is AV. This is according to equation of continuity. Correct kada? So therefore,
if all the area of all areas of cross sections are same, anything like that given? No, right. Next, thrust force. Calculation of the thrust force part. What is the expression for thrust force that I have given? AB square rho. Do you remember? Now try to please understand what is happening over here. Now here, this is the direction of the thrust force. Which is AV square rho. Now this has two components. One component is AV square rho sin theta. The other component is AV square rho cos theta. I think this is a theta. That's what they have given. I'm not modifying that. That's they have given. Theta with horizontal. Before this is the thrust. After the liquid is going up, so therefore the one which is going up will provide a downward thrust for you. Right or not? And the one which is going down gives an upward thrust for you. Right? So which clearly implies this should balance with A1 V upper square rho, A2 V lower square rho. Agreed? So as per the balancing equation, V square or sin theta is A1 by A V U square by V square minus A2 by A V lower square minus V square. That's the relation, right? That is one observation. Any doubt till this point? Right. What else you want? So you have two equations, two unknowns. V upper, V lower is unknown. You have two equations also here.
సైన్ తీటా అన్నాను అనకండి, అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? అది ఇచ్చాడు కదా. దీని సంగతి తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయొచ్చో మీరే చెప్పండి. a(v²) sin θ ఈస్ a1. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరే చెప్పచ్చు. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a1 v upper square minus a2 v lower square, which is av minus a1 v upper square a(v²) sin θ is equal to a1 v upper square minus కింద a2 వస్తుంది. ఇది స్క్వేరింగ్ చేయాలనుకుంటా. a² v² by a2 minus a1² v upper square by a2 plus 2 a1 v upper by, with this you will find v upper square. Similarly, you will get v lower square. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేం చెప్పచ్చు? ఇదంతా ఇప్పుడు బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ ఈ పాయింట్ వేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ వేశారనుకోండి, ఈ పాయింట్కి ఆ పాయింట్కి ఏమొస్తుంది? సాల్వ్ చేయాలి మీరు ఇది. నేనంటే అప్పుడు ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేశాను. ఒకటైతే చెప్పగలను, ఫోర్స్ డ్యూ టు స్ట్రైకింగ్ లిక్విడ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ab² రో కాస్ తీటా. సి వరకు ఈజీగా పెట్టేయచ్చు, అవునా కదా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర చెప్తే ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, దెర్ ఇస్ నో హైట్ చేంజ్, వెరీ క్లియర్. అప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర చెప్పేసేటప్పుడు హాఫ్ రో v² అన్నా, హాఫ్ రో v అప్పర్ స్క్వేర్ అన్నా, హాఫ్ రో v లోవర్ స్క్వేర్ అన్నా ఒకటే. సో v అన్నా, v అప్పర్ అన్నా, v లోవర్ అన్నా ఒకటే. బి కరెక్ట్. ఇందాక నుంచి ఆ పాయింట్ మిస్ అయ్యాం. ఏమంటే టప్ప అన్ని కొట్ట వదలడండి. ఇక్కడ అన్నీ ఒకటేగా. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని అసలు మనం పిచ్చోళ్ళ చేస్తున్నాం, కానీ a1 + a2 a అయిపోయింది. a1 + a2 a అయిపోలేదా? దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ కింద దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు a sin θ is equal to a1 - a2. ఓకేనా మీకు? కరెక్టేనా? ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది? ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి a1 + a2 is equal to a is equal to a1 + a2. ఇప్పుడు మీరు ఎలిమినేషన్ ఏం చేయాలంటే a1 a2కి మీకు రిలేషన్ కావాలి. రేషియో తీసుకోండి. sin θ/1 దా అయిపోయింది. ఎవరిని? ఫ్యాకల్టీ కదా.
వీళ్ళు నా రూమ్ లో షిఫ్ట్ చేస్తా, వీళ్ళతో చిన్న పని ఉంది. అయిపోయింది, ఇంకో 10 నిమిషాలు. వచ్చారు ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు, ఈ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి. ఏం చేస్తారు, కాంపోనెంట్ డివిడెంట్ ఏదో చేస్తారుగా మీరు, చేస్తే ఇదే వచ్చేది. ఒరే నేను A1 అంటే అప్పరు, A2 అంటే లోవరు, కన్వీనియంట్ కోసం తీసుకోండి. ఎనీ డౌట్స్? నాకు ఎవరైనా ట్విస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద ట్విస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్? వెలాసిటీ ఇస్ సేమ్, అది రాకపోతే అవుట్. మన లక్ ఏంటంటే ఇదంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో జరుగుతుంది, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ లో జరిగితే ఆ ఈక్వేషన్స్ వర్కౌట్ కావు, ఇట్ వోంట్ వర్క్, రైట్? సో దట్స్ ఆల్. బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్స్ క్లోజ్ చేసేద్దాం రేపటికి. ఎన్ని ఉన్నాయి లెక్కేద్దాం సార్. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. That's all. Rest all I have closed. Only 11 questions. Tomorrow I am going to close this chapter. Right.